Good morning. Let us understand one more problem statement on for loop. Here is the problem statement. Write a Python program to generate all even numbers and odd numbers in the given range. What does it mean? Let us understand problem statement. So user has to input range. It means initial value and final value. Within that range, what is the odd numbers and even numbers? Program has to display those numbers. For example, if initial value is 1 and final value is 10, it should display even numbers from 1 to 10 like 2, 4, 6, 8, 10. Odd numbers 1, 3, 5, 7, 9. So in this way it should display the result. So let us write the program. First it should ask enter initial value, right? So I'll take one variable initial value iv is equal to int of initial value is equal to int input enter initial value okay. Similarly we should ask enter final value. Enter final value, then here final value I'll take variable as fv. Okay, now according to problem statement, so I should the program has to display a series of values, means 1 to 10, between 1 and 10 or including 1 and 10. It should generate even numbers 2, 4, 6 automatically. So I should write a loop, isn't it? How? For first, before going to loop, we have to take a variable. I'll take I is equal to initial value. I na ellige set ಮಾಡಬೇಕು initial value ಗೆ. Okay, ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಐ ವಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಶುಡ್ ಸೆಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಂಜಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಐ ವಿ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 1. ಈಗ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 10ವರೆಗೂ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು 11 ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 11 ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಓಕೆ, ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 20. ಸರಿನಾ? 10 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈವನ್ ನಂಬರ ಆಡ್ ನಂಬರ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Here colon must be there. If your number, first number ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಐ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಐ mod 2 is equal to 0, if this condition true, it should display ಐ. ಏನಂತ? ಈವನ್ ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಓಪನ್ ಪ್ಯಾರಂಥಸಿಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಐ ವಿ ಟು ಟಿ ಒ 2. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್, ರೈಟ್? ಆ 2 ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಬೇಕು. ಐ ವಿ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, here also to concatenate string we should use comma operator.
ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋಣ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೂಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಪ್, ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಪೋಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇದ್ದರೆ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ 10 to 20. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಆ ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಓಪನ್ ಪ್ಯಾರಂಥಸಿಸ್. ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ವ. ಇಫಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಫಾರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಐ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈ ಥರನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ. Enter initial value. Initial value I'll take 10 and final value 20. See, even numbers in the range 10 to 20, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Hope you guys understood this. And odd numbers similarly. Again, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು, ಆವಾಗ ಲೂಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೆನ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. Enter initial value 10, final value 20. See here. Even numbers and odd numbers. This is even number. Alva? Illi even numbers ide. Here 1, 11, 13, 15, 17, 19. So how does it work? At first, it checks the ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 10, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ವಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ 10, 21. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ 20 ಪ್ಲಸ್ 1 21. ಸೊ 10 to 21 ಅದರೊಳಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್. Again I value is 10 mod 2 remainder is 0. The condition is true. It enters and it display I value 10 display ಆಯಿತು. Before going to loop, it has displayed this message. ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. Now I is equal to, you have come out from the loop block. if in ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. still you are in for loop. I becomes I is equal to I plus 1. It's the shorthand notation of I is equal to I plus 1. ಅಂದರೆ I value ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 10 ಇತ್ತು. Now it has become 11. Again, according to the working rule of for, control goes to beginning of the loop. Now I value is 11. 11 comes under this range. Yes, true. Then it enters. 11 mod 2 is equal to 0. False. Then that value won't display here. Okay. Then I is equal to I plus 1. ಈ ಥರನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. Okay. Here also, here not equal, same range, not equal ಬಂದಾಗ odd ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So hope you guys understood this problem statement and working rule of for. In the next class, let us understand the graphical user interface problem statements. Thank you.